In this video, we will learn about structure of C+ program. So, what is a C+ program? C+ is an object-oriented programming language. That is object-oriented programming language. Okay, we will learn what is this in later videos. And C++ was developed by Strostrup at AT&T Bell Laboratories. Okay, and C++ was developed from C program. Okay, it was the advanced form of C. Okay, and C++ was earlier known as C with classes. Now, what is the structure of a C++ program? So what is the basic structure of a program? You have already learned how a program looks like by a basic program to print hello world, right? So in this video or in this slide, we will learn how C++ program actually looks like. Otherwise, the basic structure. It's an important question where you have to write an example program and you have to define each lines. Okay. So this is the first line. That is my first program in C++. So here we can see some slash, double slash, right? So this is the command lines. Okay, command lines. And command lines are not read by the compiler. You already know what is the purpose of compiler. A compiler is used to convert C++ language to the machine language. Machine language is the only language that is understood by a computer. Okay, so a computer never reads the sentence starts with double slash. So this is a command line. Okay, it is skipped by the compiler and it gives the details. Actually, it gives the details of the program, which program we are going to execute, and then who is the author, and when date, other details. Okay, so this is for just information purpose. Now about the second line is hash include IO string. This is a preprocessor directive. Okay, preprocessor directive. Here we know that IO stream means input output stream. Here several library files are there. Okay, several library files means C out, C input. Okay, C in, C out. So ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലും ഇൻപുട്ടിലും ഒക്കെ കാണുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുവാനൊക്കെയാണ് ഈ ഹാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്. അതിനുശേഷം now using namespace standard. In namespace standard, what happens? It basically, okay, now about the namespace standard. Okay, so namespace standard means this is also a standard library file where the common output and input files are there. Okay, നമുക്കതെല്ലാം അടുത്ത പ്രോഗ്രാംസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. Now, int main. ഇതെന്താണ്? ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് of a program. Okay, the starting of a function, otherwise starting of the execution of a program. Actually, our program executes from after this int main. Now, we have to display the hello world. Yeah, so we have to open a bracket and now the cout is used. Why? Because we have to print on the output screen, right? So the console out. Okay, C means console. Console means the monitor. Okay, so the console output. We have to find the output. Right, so for that, whatever we have to display on the output side, we have to write it as cout, then shift key, right, now this thing, and it is in double inverted comma and semicolon should be there. Now about the return 0. Return 0 is used because if the program is executed correctly, that means if we never missed the semicolon or if we never missed any line, that means when the program is executed incorrect, then what happens? The program is executed and return 0 will give an idea that there is no error in the program. Okay, it's basically debug operation. Okay, so here we get the output. After running this program, we get the output as hello world. So once again, I am saying the structure as I told. What are the points? First of all, you have to write the structure of C++ as these things. Okay, that is, these are the lines, and we have discussed
each lines. That is, first is the hash include iostream.h. iostream എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? iostream എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡയറക്റ്റീവ്സ് ആണ് പ്രീപ്രോസസർ. എന്താണ് പ്രീപ്രോസസർ? So this lines beginning with the hash symbol and it is a directive for the preprocessor. Preprocessor എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്സിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ഇൻപുട്ടിനെ റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വർക്കാണ് പ്രീ പ്രോസസ്സറിനുള്ളത്. ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ഇൻപുട്ട്, right? It prepares the input to get the output. So that is the preprocessor. Then they are not regular code lines. ഇവര് എന്താണ് regular code lines ആണോ? അല്ല, because ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. But indications for the compilers preprocessor. In this case, directive ഏതാണ്? hash include iostream. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ പ്രോസസ്സറിനോട് പറയും, അതായത് iostream സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫയലിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ. ഈ iostream സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫയലിൽ, അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ എന്താണുള്ളത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? അതായത് ഇപ്പൊ സി ഔട്ട്, റൈറ്റ്? സി ഔട്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ, റൈറ്റ്? സി ഔട്ട്. അതുപോലെ സി ഇൻ എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ, റൈറ്റ്? സോ ഈ സി ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് ആണ്. സി ഇന്നിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി, അല്ലേ? സോ അതിനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? hash include iostream.h. Now about the using namespace standard. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. That is, all the elements of the standard C++ library are declared within what is called a namespace. Namespace എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി, ആ ലൈബ്രറിയിൽ ലൈബ്രറിൻ്റെ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പം നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്, ഐ മീൻ നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് എടുക്കുകയാണ്, ബോറോ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടുന്ന് ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുന്നു. ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിൽ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ്, ഒരു സ്കാനർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി എന്താണ്, എല്ലാ ബുക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട്, അല്ലേ? സോ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ്? ഒരു ലൈബ്രറിയാണ്, C++ ലൈബ്രറിയാണ്. Okay, all the elements of the standard C++ library are declared within what is called a namespace. പക്ഷേ ഇവിടെ ബുക്സ് അല്ല, ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്സ് അല്ല, ഇവിടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ആ ഫങ്ഷൻസിന്റെ യൂസും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now about the int main. അതല്ലേ അടുത്ത ലൈൻ? ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. സോ ഇൻ മെയിൻ എന്താണ്? ദിസ് ലൈൻ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇൻ മെയിൻ, റൈറ്റ്? അല്ലേ? int main. Okay. Then what? The main function is the point by where all C++ programs starts their execution, right? Now about the command lines. You know that this is a command line and all lines begins with 2 slash signs are considered comments, right? So these are comments and these are not read by the computer. Now about the cout operator. So what is the cout operator? It is the output operator to display outputs at the monitor, right? So it is a statement. A statement is a simple or compound expression. Here this is a simple expression where we only see hello world. If you are writing like cout hello world and we are not closing here, and instead of this if we are writing again one more thing like like wait, cout. So this pen is not flexible, okay? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ cout h എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററിനെ ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഓക്കെ? h എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററിനെ. അത് കൂടാതെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു ലെറ്റർ സേ l, ഓക്കെ? l എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ബേസിക്കലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സോ ഹിയർ നോക്കിക്കേ, ഈ പെന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, cout എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഒരൊറ്റ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് ഇവിടെ h ഉണ്ട് എല്ലും ഉണ്ട്, അതായത് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരൊറ്റ cout ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സിനെ ഇനി അടുത്ത ആളെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോ അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിളും ഇത് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോമ്പൗണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ഫാക്ട് the statement performs the only action that generates a visible effect in our first program. Cout എന്താണ് standard output stream അതുപോലെ തന്നെ cin എന്തായിരിക്കും cin standard input stream okay now cout is declared in the IO stream standard file okay within the standard namespace നമ്മൾ പറഞ്ഞു namespace library ൽ കുറേ functions ഉണ്ട് functions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically ഒരു പ്രത്യേക purpose അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക job ഉള്ള ഒരു word ആണ് function അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറിയിൽ നമുക്ക് കുറേ എന്തുണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫങ്ഷൻസിൽ ഒന്നാണ് cout എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ cout-ൽ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും ഓക്കേ നൗ റിട്ടേൺ 0 ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡീബഗിംഗ് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഡീകോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഫിനിഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനിഷ് ആയാൽ നമ്മളോട് പറയും the program is the return the statement causes the main function to finish okay return may be followed by a return code a return code of 0 for the main function is generally interpreted as the program worked as expected അതായത് പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എറേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഡിനോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റിട്ടേൺ 0 ഓക്കെ സോ ഇതിൽ എല്ലാ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ദ കമന്റ് ലൈൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഡ് ബൈ ദ കമ്പൈലേഴ്സ് ഇത് റീഡ് ചെയ്തില്ല മറിച്ച് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതായത് ഓതർ പ്രോഗ്രാം നെയിം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സ്കിപ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പൈലർ സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് IO സ്ട്രീം അല്ലേ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് IO സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് എ പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സോ ഹാഷ് ഈസ് എ പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്സ് ദ ഇൻപുട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർസ് ദ ഇൻപുട്ട് നൗ IO stream is the standard library file and using namespace standard means what every standard functions are declared in this namespace now in main is the function starts from here or basically the program starts from here and cout is the output operator right output stream operator and whatever we have to display on the monitor we have to write it as like this and then return 0 for the debugging operation that is the program had run according to our expectations right okay so this is the structure of C++ thank you